మొబిలిటీ ప్లాట్ఫామ్. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మేము ఏంటంటే సో బసెస్ ఆపరేటర్స్ని టైప్ చేసుకొని వి గివ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అండ్ సేల్స్ సర్వీస్ ఇస్తాము. మా ప్లాట్ఫామ్లో అరౌండ్ 700 బస్సెస్ పాన్ ఇండియాగా ఉన్నాయి సార్. మన ఆంధ్ర వచ్చేసరికి 100 సర్వీసెస్ మేము రన్ చేస్తాం. ముఖ్యంగా 11 సిటీస్లో మన ఆంధ్రాలో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అరౌండ్ ఆంధ్రాలో 30 సిటీస్ వరకు మనం కస్టమర్స్కి మనం సర్వీస్ ఇస్తున్నామండి. అరౌండ్ 1 lakh కస్టమర్స్ ఆంధ్ర నుంచి ట్రావెల్ చేస్తారు. సో మేజర్గా చూసుకుంటే మీరు అడగచ్చు వాట్ ఈస్ ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్, నార్మల్ బస్కి ఏంటి, వేరే బస్కి తేడా ఏంటని మీరు అడగచ్చు. ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్లో ప్రత్యేకంగా వాష్రూమ్ మేజర్లీ ఎవరైనా ట్రావెల్ చేయాలంటే మేజర్లీ ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఎవరైతే వృద్ధులకు కానీ మహిళలకు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో యూరినల్కి వెళ్ళటం అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనీష్ గారు 5 years బ్యాక్ ఓకే దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అని వాష్రూమ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో ఫస్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్ అండి. సో దీనివల్ల 50 to 60% ఉమెన్స్ ట్రావెల్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్ని చూజ్ చేసుకుంటారు సార్. సో మా ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్లో మా ప్రత్యేకత బస్ రన్ చేయడం కాకుండా కస్టమర్కి ఏ విధంగా మనం హౌ కెన్ వి గివ్ ది సర్వీసెస్, ఎంత సర్వీస్ ఇవ్వగలం, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయగలం అనేది మా ప్రత్యేకత. వాష్రూమ్ అనేది ఒక ప్రత్యేకత. ఇంకొకటి ప్రతి బస్సులో ఒక కెప్టెన్ ఉంటారు. కెప్టెన్ అనేది ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్ లాగా అనమాట. ఎవరైతే మనం ఫ్లైట్స్కి వెళ్తామో ఎవరైతే ఎయిర్ హోస్టెస్ టైప్లో మనకి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వస్తారో అదే టైప్లో ఒక కెప్టెన్ అనేది ప్రతి బస్సులో ఉంటారు. దీనివల్ల ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే రూట్ బిహేవియర్ రావటం, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా ఈ బస్ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేద్దాం అని ఇంకా కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకా ఏమున్నాయని చూసుకుంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది మేజర్గా ఇష్యూ అవుతుంది. దానివల్ల ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఎయిర్ క్వాలిటీని ఒక బస్సులో ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది మేము వర్క్ చేసాం. ఆ వర్క్ చేసి మా ఫస్ట్ విజయవాడ టు బెంగళూరు బస్సులో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఫిల్టర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసాం. Thank you all of you for coming. As we all know, so I come from the Delhi area, and as you all know that air quality, there is a big time air quality problem in the north, and that's where we had started first thinking about air quality problems. What are the air quality, which is called as AQI? There is a national standard which we all need as human beings to breathe, and whether as passengers, as travelers, are we able to breathe that air was the problem. So we realized that when you are sitting in the bus for 8-10 hours and you are breathing not good air or little bit bad air, that can cause little bit problem on the health, especially for senior people, especially with people who have asthma or who have all those conditions, respiratory conditions. We have that. So what we said across is if people, and then of course there is the carbon dioxide and all which flows inside the air, which causes joint pains and all of that. We realize that if we can allow passengers to breathe fresh airs when they are traveling, when they are sleeping inside the bus, it will make the journey more comfortable, and that's the part we started with that. So we of course started in north because the problem is very high there, but we soon realized that in the last 1 or 2 years the problem has become, it's just not the north problem now. Slowly it has started becoming a problem across India. Of course not to the same level, but still the breathing problem, the air quality level problems are there. So what we did around is that we redesigned the air circulation system inside the bus. We put in certain types of filters. We put in a monitoring mechanism so that we all can, when you are sitting inside the bus, look at what is the quality of the air you are breathing inside the bus. All of that can be monitored through the app, and this is something now we are launching, especially on a long distance journey. As Sheikh mentioned that, for example, between Vijayawada and Bangalore, which is about 600-700 kilometers journey, can people breathe good air when they are sitting across it? We believe this is a big problem facing to all citizens in India around in that way, and this is our contribution, especially to Andhra Pradesh, where we are running longer distance buses
We want to introduce a lot of buses around as we kind of go forward with the good air, so that you breathe good air inside the bus. The kids and the children and all everything have safe air to breathe, and that is our value proposition inside the bus. So what we found out that buses can be modified to give inside good air inside the bus also, not just air conditioning, but good quality air inside the bus. And this is our contribution, in terms of new development across into the products. నా పేరు నాగరాజ్ చక్రవర్తి. నేను సౌత్ రీజన్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. సో మనీష్ గారు చెప్పినట్టు కాలుష్యం అనేది నార్త్ నుంచి అన్ని మెట్రో సిటీస్లో కూడా ఇది ఒక సమస్యగా పెరగబోతుంది. సో దానికి ఇనిషియేటివ్గా మేము ఈ ఏక్యూఐ బస్సెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. రీసెంట్లీ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఏ ఏసీ బస్సులో అయినా కూడా లోపల మనం పీల్చే గాలి ఏదైతే ఉందో అది బయటికి ఏసీ ఎగ్జాస్ట్ ద్వారా బయటికి వెళ్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే మేము ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లేయర్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది ఏదైతే కాలుష్యపరమైన కణాలు ఉంటాయో వాటిని కూడా ఇది బయటికి చేసి లోపల ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రెష్గా ఉంచడం జరుగుతుంది. ఏమండి, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కాదు, ఇది ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కింద రాదు. ఇది బేసిక్గా ఈ దాని ఏమంటారు పిఎం 2.5 అనే ఒక కణాలు ఏవైతే ఉంటాయో గాల్లో వాటిని ఇది ఒక నియంత్రిస్తుంది. అది 2.5 కంటే కింద ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలి. ఈ మేమేదైతే ఈ డివైసెస్ బస్ లోపల పెట్టడం జరుగుతుందో ఇది దాన్ని నియంత్రించి 2.5 కంటే తక్కువ ఉంచడం జరుగుతుంది. అది దీనివల్ల ఉండే అడ్వాంటేజ్. సో మాకు ఇక్కడ ఆయన చెప్పినట్టు, షేక్ గారు చెప్పినట్టు 100 బస్సుల పైన ఇక్కడ మేము ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. 11 లొకేషన్స్ నుంచి మా ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని బస్సుల్లో కూడా ఈవెన్చువల్గా ఒక రోజులో అవ్వదు, నెక్స్ట్ 1 or 2 months లోపల మీరు అన్ని బస్సెస్లో కూడా మాది ఏక్యూఐ అనేది మీరు చూడడం జరుగుతుంది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ప్రయాణించే వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి ఒకవేళ ఎవరికైనా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉన్నా కూడా మా బస్సులో సేఫ్గా ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వాళ్ళకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్. సో క్లుప్తంగా ఆయన చెప్పింది అది. ఇంకా అడిషనల్గా ఏమైనా ఉంటే మాట్లాడచ్చు. Once I just want to స్పీడ్ లిమిట్ అంటే ఓవర్ టైక్ చేసి కొంతమంది బాగా వెళ్ళిపోతున్నారు. అలా లేకుండా బస్సు పలానా ఎక్సలేటర్ మీద ఎంత ఎక్సలేట్ చేసినా ఇంత స్పీడ్లో వెళ్ళే లిమిట్ ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఏమైనా పెట్టారు? మేము పెట్టేది ఏం లేదు, అది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. 80కి మించి స్పీడ్ ఎవరు నడపడానికి లేదు. మా బస్సులు అన్నీ కూడా ఈ విషయంలో, సేఫ్టీ విషయంలో మా బస్సులు అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే డైరెక్షన్ ఇచ్చారో దానికి అనుగుణంగానే మేము పనిచేస్తాం. ఏమండి, ఆలోచిస్తాం. ఇది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కింద తీసుకుంటాం, మేము ఆలోచిస్తాం ఇది చేయడానికి ఉందేమో. First of all, I am very thankful to the government here for that they are paying serious attention and asking all of us to improve the bus safety standards across inside the buses. I also want to say a few things. First of all, while I think a lot of things, and rightfully so, there is an attention across on the buses for the safety standards, but I still want to say one thing, and all of you can do a Google search or anything around. Buses still are the safest mode of travel if you were to look at it from a cars, driving in the cars or bikes or even train, sometimes in the flight. The ratio of number of buses and the number of accidents is still in the safer side. Now what at Intercity, what we are doing around, and I think we will definitely come to you, of course this event is really about AQI, but we will come to you in the next few months and demonstrate what and all different things we are doing inside the buses. But I can tell you some preview across. First of all, every buses has to have from a fire safety standard, for example, whatever is the prescribed fire extinguisher, whatever are the prescribed hammers. We are learning from, for example, from the lift industry, how to make sure that the standards associated, whether the lift, like for example, all the standards of whether the lifts can open, can the bus door open, and all of that is getting introduced inside the bus. So within in the next 1 month, we will be launching, saying that there is a 10-point program which is going to get implemented in all our buses, which all the travelers can see and get confidence that the bus they are traveling on are safe. So we will definitely be kind of looking at it. But one thing I want to say, and I know that across, is
safety is an important thing, and as a bus industry and as Intercity Smart Bus, we want to introduce the best technology which is out there, and there are going to be a lot of innovative technology which can be introduced inside the buses, which will come forward going forward, and we